Kalizike dembeli obuntu wano mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission Wangadya alabiseko mu kakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka okwanukula ku bigambo byayogera gye buvuddeko ng'atuuzizza bannamawulire ebyawuniikiriza Bannayuganda. Ekifo yakifuulanga ew'okukamuga abantu abalonzi be bakoowa kanamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Ono kinajjukirwa nga yeemulugunya ku ngeri omukulembeze w'eggwanga gy'alondamu abatuula akakiiko kano kuno nga kw'otadde n'okwogerera amafuukuule bakaminsona Baakola Nabo ekyaleetera omubaka Ssebungu Joseph okuleeta ensonga eno mu Paalamenti Speaker Both amala agisindike mu kakiiko ak'ensonga z'ebyamateeka. Wangadya wabadde alabiseko mu kakiiko kano asoose kwetondera ggwanga olw'olulimi lwe yakozesa ng'ayogera ku bakaminsona ng'era asabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Munsonnyiwe awamu ne Bannayuganda bonna awamu. Apology to this committee, to His Excellency the President of Uganda, who appointed me to the position of Chairperson, Uganda Human Rights Commission, and to all the people of Uganda for the language I used when I spoke to the media in reaction to the vicious, relentless mental horror I have been subjected to since February this year. Ono kyokka ategeezza nti mu kakiiko akatudde ku nkato era nti olw'akazito kaaliko kye kyamutuusa n'okwogera ebigambo ebingi bityo. On behalf of the Uganda Human Rights Commission, as currently constituted, I apologize to His Excellency the President, to this Parliament, and to all the people of Uganda and all stakeholders. We have let you down. Mr. Chairman, allow me now, and from haters who tell me to go to hell. I spend all my time worrying about posts on X, on TikTok, and other social media platforms. Onirabulidde ababaka nga bw'atya bakaminsona Baakola Nabo emirimu nti era kino kimutiisa n'okutuuza enkiiko ng'era okulaga embeera gy'alimu atuuse n'okwoza ku mmunye ng'ayogera. Never have imagined that a head of institution could be bullied, humiliated, harassed and taunted and disrespected, more so to that extent. I worked under Justice Irene Mulyagonja, then Inspector General of Government, for 8 years. I cannot fathom that we, her deputies, could ever have done to her anything near to what is being done to me. I have been a single mother to my son since he was 3 weeks old. Soon he will be 30 years old. He has a toddler son and a wife, and I'm their sole breadwinner. By the time a woman in my situation picks a pen, places it on paper, and writes a letter resigning her job. Ababaka kyokka ono wamutadde ku nningo okwogera ensonga eyamuviirako okuggalawo fayiro ez'emisango ng'agamba nti tebalina bujulizi. Some of the cases that have been closed as a result of being brought out of time or because of wrong cause of action, a matter, a complaint being made before the Human Rights Tribunal is different from a matter being filed in court. In courts of judicature, you instruct a lawyer, like Nalukora here, to file a case for you, and they do the pleadings. I've lodged the complaints, Human Rights Commission. You go and the staff of the commission takes down your issues. At that point, a human rights officer can say this complaint is not for this jurisdiction or it doesn't have a cause of action. So it's not right to say that after a person waiting for 10-15 years and you sit on your table and you close the file saying we've eventually realized we don't have a cause of action. Without the involvement of other commissioners, dismiss and close files. And how do you think those Ugandans whose files you have just thrown out would feel after they have presented all these things to you and other commissioners are telling us they were not part of the decision? So did you sit alone with your director complaints and say this one throw out, this one throw out? Even me, I lodged a complaint with my fellow lawyers before the commission when we were being killed in the chambers at Machindi. The next, after some 2-3 years, we received a letter that your case has been dismissed without summoning us to expound on what happened to us. I can bear witness. What you've had, the decision to close cases which do not meet the required evidential threshold or on any other criteria was taken by the Commission
sitting as a tribunal. I don't know whether members, these commissioners just forgot that we decided this as a tribunal. I don't know. By the way, Mr. Chairman, even courts of judicature dismiss some cases. Wangadya wabula ategeeza nti emirembe gyamugwerako ddala okuva lwe yavaayo okuwaabira ababaka abali omupeeka ekyoja mu miro. What I have been going through ever since I did Lw'Ebigambo to His Excellency the President, and reluctantly, there is no other person who will ever blow a whistle on syndicated grand corruption. I am here precisely because of that. Nothing else. Ono alaze ababaka nga bakaminsona bwe batamuwulira wadde nti era atuuka n'okubatuma emirimu omuli n'ejeje bweru w'eggwanga ne bagaana okugendayo. Ekya fayiro ze babadde baclosinga kizze olw'okubanga waliwo ebintu ebirala ebitali part of the mandate ey'akakiiko ebitateredde bulungi mu administration. Bino byowulira bano tebaba kugendako bweru ne batambulako bamuwa nnyo engendo 3 ng'omulala tannagenda. Singa ebyo byonna ndowooza nti tebibaddeewo ne mandate y'akakiiko yennyini bandibadde tebafi. Ababaka be batuma mu bubuuzizo bw'emirembe anaagifunira mu ky'okusalawo okw'okulekulira n'agamba nti mu kiseera kino akyagenda n'okulungamya kwa ssaabawolereza wa gavumenti Dr. Sam Mayanja kwe yakola ku nsonga y'okulekulira kwe. Honorable Committee that the learned Attorney General guided Parliament. He addressed Parliament on that issue. You remember what he said. It's the reason I'm here. He said Wangadya Mariam Fauza is the substantive chairperson of the commission. And it's why I'm here. I respect the opinion of the learned Attorney General. So that's why I'm still in this chair. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu bali mu kukaayanira buntuntu, bali mu kukaayanira generators, bali mu kukaayanira mmotoka. Eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa. Byewuunyisa era kyova olaba omu omubaka abuuziza ogoberera amateeka oba ogoberera gwe engeri gy'owulira. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire. Webale Ssebugenyi Joseph n'emboozi